Willkommen zu einem neuen Part L.A Noire. Wir sind hier an den Filmstudios als Jack Kelso, nicht als Phelp. Interessant mal, ne? Gut, wir suchen immer noch nach Beweisen für... Tja, wofür eigentlich? Dafür, dass die Baufirma hier nur Scheiße baut. Okay, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Projektor. Tatsache. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw 'em up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public God housing. damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. Takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. Okay, was für ein hinterlistiges Schweizchen. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. Aber wir werden noch mal ein bisschen weiter gucken, bevor wir unseren Boss anrufen. Gibt hier bestimmt noch mehr zu sehen. Oder auch nicht. Ist das alles? Das kann doch nicht alles sein hier. Okay, hier ist das Holz. Das Holz, was wahrscheinlich zum Baum benutzt wird. Kommen wir mal weiter. Vielleicht müssen wir uns einfach nur in diesem einen Raum da weiter umsehen. So, da ist noch was. Eine Filmdose. Gucken wir mal rein. Ist natürlich nichts dran. The reel should be nearby. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short Warum step ist dieser from Film miscreant jetzt to hier recidivism, so Doctor. aufgenommen? Very true. But I think we could all agree
that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Here, here. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Mal sehen. Gentlemen, we're here to Ich habe sell irgendwie das Gefühl, dass wir noch irgendwie was finden müssen, was mit diesem Holz zu tun hat. Weil nicht umsonst würden wir da so hinkommen. Also hier so hinten so rum. Irgendwas haben wir übersehen. Wo müssen wir gucken? Da war was. Okay. Kiefernholz. So this is where their lumber comes from? Können wir das Holz irgendwie noch so ein bisschen untersuchen? Irgendwie müssen wir das Holz doch angucken können. Okay, das ist jetzt nur... Ja, das haben wir. Aber wie können wir jetzt das Holz angucken? Das muss doch irgendwie auch möglich sein. Weil da steht ja auch was drauf. Ah ja. That's one way to keep your costs down. Too bad it won't support a roof. Okay, ich glaube, wir sollten mal mit unserem Boss telefonieren. Mal fragen, was das soll. So, rüber über den Zaun. Operator, Los Angeles Police Dispatch, if it's not too much trouble. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks, ma'am. Toll, ich wollte doch noch eine Zeitung da na toll, da war noch eine Zeitung. And don't suppose I'll make a plea, 'cause baby, you know I'm guilty.
What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Oh Mann. Okay, wir fahren jetzt erstmal zu diesen Elysian Fields und gucken mal, was da los ist. Ob man was sieht? Ich bezweifle. Okay, also immer auf zu diesen Elysian Fields. Das ist ja wieder wahrscheinlich am anderen Ende der Stadt. Wir müssen jeglichen verkackten Schleichweg nehmen. California drivers. So, bis jetzt ist der Fall ja mächtig schwammig. Irgendwie alles so ein bisschen, ja, warum? Da sind wir. Gucken wir mal, was hier in diesem Haus los ist. Das sieht irgendwie seltsam aus. Oh, was haben wir hier? Machen wir mal Licht an. Ja, passiert nichts. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Richtig gut. Pack weg. Immerhin die Heizung schon drin. Nicht schlecht. Komm, dreh mal auf. Good thing I'm not thirsty. Richtig gut. Einfach nur die Dinger hingepackt, ey. So. Oben war ja das Licht an. You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Three meatheads with nary a brain cell between them.
Okay, sollte das jetzt so? Ich glaube, das sollte so. You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. Pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Wie nett. Ach, wie unauffällig. Elsa. Sorry, pal. Desperate times. Ja, zum Glück ist er hier abgehauen. Ach, und gleich zwei von denen. Ach, drei. Wie immer mehr. Immer besser. Monroe owns the city. Owns the cops. I need to find Elsa. Ging ja fix zu entkommen. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Na gut, da sollten wir es ja jetzt schnell schaffen, dahin zu fliehen zu der Elsa. Nutzen wir die Möglichkeit des unauffälligen Fahrens. Und dann sollten wir auch kein Problem haben, da heil anzukommen bei der... Wo auch immer das jetzt ist. Manometer, wo wohnt die denn? Fahren wir jetzt zu diesem Jazzclub oder was? Ah ne, da vorne ist er ja schon. So you're still carrying that Army 45, Cole? For God's sake, Cole! Call an ambulance! Oder auch nicht.
Okay, damit ist der Streichholzfall vorbei. Streichholzhaus. Oder wie das auch immer heißt. Mächtig viel Fahrzeugschaden und Sachschaden erledigt. Also, die Story wird immer skurriler. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ehrenhaft. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.